Tino Makuvire akaita degree re-information technology. Asabva kuchikoro uchafa naSandra iwe. Abva kuchikoro akatanga anga achishanda. Paaishanda akatanga kuita business rake rekuita tomatoes. Akanorenta property kumarondera. Ndobva anovaka kanzvimbo kadiki kekuita tomatoes. From about 2 years ago, iye zvino akuita 2.5 hectares dzematomatoes. Zvakare ari kuita another 2.5 hectares dzemacabbages. I'm going to talk a bit about him a bit later on in presentation mangu. Katinashe ari kutiza because anoziva ndichamudana. Tinashe mashinga idzi ndati ndimutaure nezvake because anobva kumasvingo. Tinashe akabva kuMSU. Abva kuMSU haana kumboenda kubasa kana one day. Akanoita muchange money. Aita muchange money ndobva ndamubata ndikati mfana zvichapera, mazuva ano zvakapera. Saka ane mabusiness ake muri pano kaimi anoita zvokutengesa hardware akati wandei muZimbabwe. Anotengesa all forms of material. Anoimporta material yese yehardware kubva kuChina. And is about achiri mwana mudiki but ari kukura. Ndiani mudiki mkwasha, okay. Baba vakaenda kuchikoro Solusi University vanonzi Mudzingwa Joseph Mudzingwa akaita zve-environment. Ane company yake inonzi Genesis. Saka ndiye anoti kana maakuita migodhi yenyu ndiye anouya kutanga kutsvagirai kuti aite certification yeEMA. And then kuna baba ava ndofunga ndizvozvo handi makore. Ndiye baba ava anonzi Justin Kumbochuma. Akakurira muno masvingo. Anobva kuMorgenster. Achakupai mascholarship vekuMorgenster. Just ane company inonzi Platinum Events. Ndiye anoita zvoku ane matende. The biggest tent yaanayo inotakura vanhu 12,500. But anoita zvokubika iye zvino pane company yaari kutanga inenge ichigadzira makitchens. Then kunouya iwe kuna Kondongwe. Uyu munomuziva kawe. Ari kutodedera because hamumuzivi. Ndokotaura zvishoma. Ane makambani maviri anobva kuno. Ane company construction uye ndiye ane franchise yeToyota uye zvanote anda zvokutenga nokutengesa motikari. Tinashe yaumire panapa. Ndakugona manya. Tinashe akaroora hanzvadzi yangu mwana wangu. Akaroora mwana wangu. Saka anongoti hokoyo. Ndiye ndanchikutaurirai uyu kuti ane ndakaona mukomana uyu achikura. Anoita ndati aiti anga ari muchange money. Ndikamuti wasiya izvozvo. Ndobva achinja ndobva iye zvino akuita zvehardware. Anotengesa zvakare matai. Ndiye ane futi mafranchise ekutengesa maties in the country. All forms of tires. Ane company zvakare yemicrofinance. Yeah. Andofara nemukwasha wangu. Okay, then ndina Obey Chimuka. Obey
obeichimuka mukomana uyu akatanga rodhi yaakatanga kugadzira akazogadzira rodhi yangu inini chida kuti ndione kuti anogona kugadzira marodhi here. Obeichimuka ndiye ane kambani inonzi Fossil Contracting. Saka pese pamunoona pachigadzirwa nemarodzi ndiye uyu ndiye chigananda manje aikona vamwe. Kambani yake ndio inogadzira marodzi. Ane kambani imwe zvakare inoita zve-cement inonzi Yaka. Kaya. Umwe wacho asipo panapa ndiye ane Yaka. Uyu ane Kaya cement yaimbonziyo Lafarge. Chigananda ichi. Ndokumbura kuti ndimbocorrecta something. Ati ndisacorrect. Ini handidi kupa credit yaisiri yangu. Handitori zvinhu zviri zvangu. Uyu ndindakamukudza kuti aite business kubva achitanga. Asi handizini ndakavaka Mbare Musika. Mbare Musika iye akavakwa iye. Ndiye akaita uyu. Ende ari kuita kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka pane zvimwe zvatisingatauri because uyu ari pamasanctions. Akaiswa pamasanctions nokuti mufana wangu. Saka vanhu vanofunga kuti zvinhu zvake ndezvangu, ndezvake. But wakakaura uri pamasanctions ene. Ndauya neumwe anonzi Muchikebere momuziya kandomva maudzwa nemachicken slice. Uyu mukomana uyu akadecida kuti mukomana yakadzidza panapa papoli pano. Saka achakupai mascholarship. Akadzidza panapa mukomana uyu. And daitanga tine time ndaida kuti akudze story yake. How kuti akakura sei. This is one of the few Zimbabweans akafanana nini akachallenger a white monopoly capital. Uyu. Because akadecida kuti inini ndinokwanisa kukompita nechicken inn. Akati ndokwanisa kukompita neBakers Inn. Akati ndokwanisa kukompita nepizza inn. Vakada kumurwisa akati alright ndichavaka abattoir yangu ndega. Iye zvino akuslaughter 13,000 chickens a day. Akati zvakare ende iye zvino akucontracta mamafarmers. Ane stock feed factory yake oga. And because of that, isusu pamusangano yese yeZANU-PF ndiyo watinoshandisa kuti vanhu vashe. Saka tinoda kuti iye zvino nhasi akunzirai chicken ati kwairega vana vambodya chicken. Ndiye akupai chicken. Yes, slice. Akazorora hake manje. Adza. Uyu anonzi Clive Chisenye. I met this gentleman just 2 weeks ago. 2 weeks ago. And I was intrigued by his story. Uyu mkomana wamuri kuona is 41 years old. Mkomana uyu amurume baje because ane one sorry. Hey. Asekuru. Mai vake vakashaya when he was 6 months old. Akakura achichengetwa nambuya vake. Akakura achichengetwa kuMbare. Zvino akatanga kutengesa simbi kunzvimbo yamunoziva inonzi Magaba. Anokuziva kuMagaba? Iye zvino ane 9 warehouses, factories, 9 factories countrywide. And ane company inonzi Steelmate.
inosupply steel yese yemuzimbabwe. Saka ndida kumutenda ndamukumbira kuti muzomuona seyoung women kuti from wherever you are for ED, kuti from wherever you are, from whatever background you can come from, you are able to succeed. Don't be told kuti haukwanisi because uyu akazvikwanisa. Don't be told kuti mai vashaya baba vashaya, even you can make it. Ndarenda kuudzai ndine mastori akawanda. Pane mwana wangu anonzi Geni ari pano who's got an excellent story to tell you also, but because of time hatikwanisi kuzodaro. Ndine shamwari yangu iri pano anonzi Innocent Mugwisi. Innocent Mugwisi ane company yake, ane makambani akawanda, but one of them munoiziva yainzi Trek yakunzi Apex. Ane company inonzi Nova and anoita zvetracking uye anoita zvefuel. One of the, most probably in the top 10 in Zimbabwe, the Innocent. Saka ndo ma businessmen andawe na, unfortunately handibvumidzwi kuziva madzimai, because madzimai wangu akati ndofanira kuziva varume chete, ndokusaka mangoona pane varume pamberi panapa. Anyway, please be seated. So nhasi uno ndanzi ndizotaura nezve land tenure. Handichatauri nezvemutemo weland tenure. Ndichataura mbichana nezvemutemo weland tenure. Because Honorable Simbanegavi vaita a great justice to that. But because tikutaura nevana vakukura, I want to tell you, I am here, first of all, to tell you about the president's vision, so that you might know who your president is, where he wants you to go. Kuti president vanoda kukuvakirai chii? Vanoda kuti muve nechii? Now, vanondiziva ndinomboparidza. Saka ndoda kutora one part of a verse ida kutsanangura zvinoda kuitwa na president for you, especially imi vechidiki. Ndoda kumbobvunza, pane mwana here pano ane musikana ane 18 years old? Ngasimuke. 18? Very good. Pane ane 20 years here? 20 years? 20 years? Very good. Garai henyu pasi. Exactly what I wanted. Because you were expecting to be given something. That is the story I'm going to be talking about. Verse 18, inotiyo, but thou shalt remember thy Lord, thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth. Mwari ndiye anotipa simba kuti tive neupfumi. Mwari ndiye anotipa simba rokuti tive neupfumi. Now this word rinotiro wealth ndo randida kuti nditsanangure. Kuti ndikutsanangurirei kuti president vanoda kukupai chii kana vachida kukupai land tenure. Word rashandiswa apa rinokwanisa kumirira kuti iro army. Rinokwanisa kumirira kuti chii? Saka kwaizvo, it is God who gives power to get wealth. So when you have wealth, you have an army. Muri kunzwisisa? Which means that kana une wealth, une army, you are able to fight, you are able to protect yourself. So president varoda kutipa army inokwanisa kuti protect, inokwanisa kuti tikwanise kugwa. Because kana tisina wealth,
hatikwanisi kugwa, tinogwigwa nevamwe. President vada kuti pachiko, vada kuti paarmy. The word wealth zvakare rinomirira kuti power. So kana tine wealth, tine power, tine army. Mese munozviziva, mazoonaka, pakangosvika munhu ane wealth, tototsvaga kuti vagare, vanogara papi. Handizvo vazoita. Kana une wealth, respectable, wane power. Saka president wedu ada kuti munhu wese ari muZimbabwe ange ane army, ange ane power. Ende kana une power, unokwanisa kudecide upenyu hwako wega. Zvanzi nerimwe word, virtue. Unokwanisa kuva nechimiro. President wedu vada kuti tinge tine chimiro. So land tenure inotibetsera kuti tinge tine power, tinge tine wealth, uye tinge tine army protection, tinge tine chimiro. Tinzi tiri vanhu. Ndinoda kukupa example yokuti izvozvi sekuru Vayo tikati vana venyu mwana wenyu anoitei, because isi kuno kumakarangaka kumasvingo kunoku takadzidza, kana kuna chinhu chatinacho kudzidza, asi most of the education yatakadzidza ida kuti tiwane answer. Saka ndikati 1 + 1 tese tinomhanyira kuti 2, because ndiyo chii answer. Asi most likely hatizivi kuti taiwana sei. Manje iye zvino kwane makombiyuta anoti calculator 1 + 1. Muri kuzvizira ka? Saka hatisisina need yokuti sei yokuzvi, but we must know how we got that answer. Saka kuma colleges kwese kwamuri kuenda, hatisi kunyanya kudzidza answer, tiri kudzidza how we get the answer. Mirai ndikuudzei, muBhaibheri zvakare Mwari akasika miti, haana kusika machera. Saka when we are being given, vamunangagwa kana vachitipa wealth, vachitipa matitle deeds, vari kuda kutipa chii? Vari kutipa access to wealth. Havasi kuti zvati mani maona pamasimuka mati muda kutopiwa something. Muda kupiwa access to wealth. Wealth yakanaka ndeyekuzvishandira woga, not yokupiwa. Saka vamunangagwa kuti ndoda kuti imi maZimbabweans, isu maZimbabweans tinofanira kuzvishandira. Saka pakasvika pamunda, hausi kuzowana munda wane chibage, unofanira kuzoita sei kuti wane chibage chacho, asi unenge une title. Honorable Minister vataura zvakare kuti chavari kutipa president nokuti wealth, vamunangagwa vari kutipa title. Kana ndikadzidza inini ndikanzi ndaadoctor, ndinopiwa title yokunzi chii? And hakuna munokwanisa kuitora iyoyo. And it is a title. Saka vamunangagwa zvavari kuita, vari kutipa chii? Title. Zvekuti for generations to come, ndichazikana kuti ndainzi Dr. Kuda Tagwireyi. Saka ndikapiwa munda wangu, ndikaona title yangu, vazukuru nevazukuru vanenge vane chii? Title iyoyo. Ndokusaka zvichinzi 3rd to 4th generation wealth. Now, ndoda kukuudzai hama neshamwari kuti title iyi, kana muchitaura nezveinheritance yakaitaurwa panapa, kana ukapa mwana wako chinhu chaasingakwanisi kushandisa, haisisiri wealth. Muri kuzviziva? Muri kunzwa? Tinofanira kuti kana ndapiwa iri wealth, ndinofanira kugenerate more wealth from it. Ndokusaka ndichitaura inini kana ndichipa mabusiness seminar,
kuti dzimba kana uri businessman haizi asset inokubetsera, it's an expense. Inini dai ndirini kune vane dzimba une at least re 99 years riye unofana kumhanya, unopiwa chi title wotengesa imba unotenga ivhu, because kuvhu kune wealth, kumba kune expense. Kumba uchagadzirisa dhuri uko kuchatobuda mari uko muvhu, ende ndichakutsana uchakuratidzai kuti unowana mari sei. Now ndoda kuti ndimbokutaurirai zvishomanana. Pane imwe nyika so inonzi iyo Wakanda. Ndambokuratidzai mapictures enyika iyoyo inonzi Wakanda. Ndo mabuildings atinoona amuri kuona aya ndekuwakanda mabuildings aya. Mabuildings aya akomana musamanye sereke dzokana masura. Building amuri kuona iyi, mabuildings aya ndo ari kunyika inonzi Wakanda. Kunyika ikoko kunoshandiswa technology yamuri kuona manje iri kutevera. Kune modern technology ine irrigation schemes yamuri kuona ayo anonzi machi greenhouses. Kunyika iyoyo zvakare kune irrigation manotevera. Nyika yose ndo zvayakaita izvo. Munyika iyoyo kune madhamu ane technology anobudisa magetsi. Munyika iyoyo kune mapaki akanaka akafanana naya. Misha yekuwakanda ona zvayakaita misha yacho ndokumusha uchinzi kana wakuenda kana uri kuwakanda musha wacho wakadai so. Magetsi acho anobva musolar, wind energy, hydropower stations, kugas, uye kune oil kuwakanda. Kuwakanda kune ona ma-airport ari kuwakanda. Onei ma-medical kune manesi pana bandi. Onei ma-medical facility ekuwakanda. Onai zvikoro zvekuwakanda. Onai ma-stadium ekuwakanda nema-swimming pool. Mining iriko zvakare. Now, for those vakaenda kuchikoro, page 17. Wakanda in a population of 25 million people. GDP in Wakanda is 153 billion. 5,917 GDP per capita. Wakanda in main business in Wakanda is agriculture and mining. 6.5% growth. Access to electricity 97% to 95%. Do Wakanda. 10 megawatts they're installed. Network yacho ye transportation maiwi kunaka kwayo. Agriculture alone contributes 29.2 billion, which is 19.1% contribution to GDP. Kunorimwa 32 million tons. The sugar cane, tobacco, traditional grains, crops. Nezvimwe zvakanyorwa zvamuri kuona ipapo. Pane 11,000 dams. Land yacho
ndo yamuri kuona iyi, ndo land yacho yekuwakanda iyi. Wakanda mubusiness ine madistricts ari kunorth vane 19 hectares vanoita macrops akasiyana siyana. Madistricts ese amuri kuona nezvamuri kuona izvo ndokuwakanda ikoko. Macrops aya, revenue chete ye-livestock kunourayiwa ng'ombe. Livestock kunourayiwa revenue yako is 3 billion. Ye-macrops 19 billion. Ye-horticulture 4 billion. Ye-vegetables 2.5 billion. Kuwakanda chete ikoko. Munoziva here kuti nyika iyi ndeipi? Ndiyo nyika inonzi Zimbabwe. Ndiyo nyika inonzi Zimbabwe in 2050. Ndiko kwatiri kuda kunzi tiende napresident. Ndiyo vision yapresident. Kuti tinofanira kunge tichisvika ikoko. But kuti tisvike ikoko, how do you achieve this? Tarisai ma-policies akaiswa napresident. Kune NDS 1. Kune NDS 2, kune land tenure yatiri kutaura nezvayo nhasi, kune irrigation investment prospectus, kune zvakare agricultural sector investment prospectus, kune climate smart agriculture investment plan, kune feed Africa. Zvese zvinhu izvi zvakatoiswa kudhara namudhara. Kune imwe inonzi hand in ameno zvekurome. So why invest in agriculture? The reason why we must invest is enhance agriculture productivity, empower black people. And I'm going to show you today how we are going to be empowered. Is the importation of yes, zvino tichiri kuimporta zvimwe zvinhu. Tinofanira kureduce importation most of our goods. Tinofanira kuestablisha ma-industries. Pano engineer. Tinofanira kunge tichiestablish, because muri kugadzira ma-engineers. Tinofanira kuestablisha ma-industries. Mirai ndikuudzei hama neshamwari. Ndiri page 34, ndiri kumhanya nenguva because tafambisa. Yeah, panapa. The impacts ye-agriculture yedu in 2050 in numbers is going to be like this. We most likely are going to be, because vamunangagwa nezvinhu zvavaita over the last 5 years, I know we are going to be able to achieve this. Ndokusaka kana muchinzwa kuti vision 2030 isu tatora ma-numbers avo tikama-extrapolata tikamasvitsa ku-2050 kuti tione kuti nyika yedu inenge yamira sei. Saka 153 billion GDP, 29 billion ichibva mu-agriculture. We are going to have invested by that time $40 billion mu-agriculture. Total production investment needed in agriculture will be 13 billion. Value addition yedu ma-industry anenge achibva mu-agriculture 17.5 billion. Hard and soft infrastructure 15 billion. 2.5 billion total value addition. Munoziva muno muZimbabwe tine vanhu vanonzi ma-actuary. Saka takatsvaga ma-actuaries akati extrapolate information yokuti tikafamba negwara riri kudiwa navamunangagwa, ma-numbers edu anenge akamira sei. Ndo ma-numbers amuri kuona. 16.9 million hectares
of the 39 million inenge iri large and small commercial farmers. 3 million hectares will be cumulative commercial arable land under irrigation. Munoziva here kuti muZimbabwe muno madhamu atinawo anokwanisa kuirrigata 2 million hectares. Asi munoziva here kuti only under 250,000 is under irrigation. Muchaona zvakare kuti chawana imwe 1 million kubva kupi. 20,000 hectares, 22,000 hectares chaisa ma fruits, 60,000 toisa mshuga. Ndokwayo kumusha kuno shuga. 7.8 million tons chadzwana kubva ku horticulture, 32 million kubva ma crops. Tinenge tine 135,000 dairy cows, 6.9 million cattle. Tinenge tine ma dairy production plants, tinenge tine ma livestock processing plants. Toda kumutsa CSC yekumusha. And all this is going to be coming from program yatiri kutaurayi. Chavaka madhamu mamwe zvakare, tichaisa magetsi hydro, tinofara kuti kuleki Mtiriki kwakaiswa magetsi ndizvoka. Tichaisa masolar uye ticha decentralizer ma mechanization hubs. Toda kuti pano pavakwe matractor pano. But hatikwanisi kuvaka matractor kana tikasaenda kumunda. Because why would you then need matractor acho? Saka muchaona kuti chaisa local tractor assembly plants. Tiange tichishandisa about 34,000 tractors and 400 combined harvesters. Chabva assembly plant iyi. Tichaisa 1 million hectares under small irrigation, and I'm going to show you how the president intends to do this. Toda kuproduce ma fertilizers edu muno. Most of our fertilizers tiri import. Why are we importing? Because ma volumes atiri kuita iye zvino mashomasa. But tikanoshandisa minda yedu yakawanda, tikanoshandisa minda yedu ndokuti tiite ma factory muno. Next slide. We're now going to look at this land tenure program. Honorable Simbanega vatitaurira nezvemitemo. Program yakatangwa 1980. And program was to tackle my inequalities angari muno Zimbabwe. Saka kwakatangwa acquisition yeland, kukazotevera zvakare constitution yedu yakazoamendwa 2013. Kukaita chapter 72 inotaura about acquisition, kuti vanhu vatema vanofanira kunge vane land. Tisu varizivayo. Section 72. Chapter 16 yobva yataura kuti land yacho inoenda kunani uye sei. Nyika yedu has witnessed 3 phases of the land reform. 1980 to 1997. Kwakaita ma resettlement schemes. Handinomaziva ka. Phase 2 yakaitika between 1998 to 2000. Yainzi phase, ndo yanga iri phase 2, ndo yanga iri inception. Ma war veterans edu paakaenda kuminda vakati takuda minda yedu. Then phase 3 fast track manje yakatanga from July 2000. But chakawanekwa nemukuru wedu wenyika ndechekuti vanhu vanga vapiwa ma 99 year lease anga achitaugwa nema offer letters. Pavanga vachifa vanhu vaitorerwa minda yavo. Ndo zvanga zvichiitika izvi. Zvimwe zvakaonekwa ndezvekuti vanhu vanga vachipiwa ma offer letter aya nema permits vanga vasingakwanisi kuenda kumabhenki. Saka zvikanzi nemukuru wenyika hatipei vanhu ava security of tenure kuti vakwanise kuita zvavanoda nayo. Saka mukuru wedu akabva ati izvochi ipai vanhu my title deeds. Saka kwakafomwa, saka mirai ndimbokuratidzai kuti land yedu yanga yakafamba sei. Muone kuti takarwira hondo zviripo. Tarisai column yekutanga 1980. 15.5 hectares
dzanga dziri kuma-large scale commercial farmers. Ndo yanga ine varungu. Small scale yanga iri 1.4. Communal yanga iri 60, nokumusha 16.4. National park yanga iri nema urban resettlement 6,000. State land yanga iri 0.3. Patakaita land reform program. Tarisai kuti zvakachinja sei. 5.8 yasara kuma large scale commercial. Asi land yakawanda yaenda kuvanhu. Yapa ma small scale commercial farmers 11.1. Ndo zvakaitwa nevadhara vedu kuburikidza napresident wedu. Zvimwe zvese zvakangofanana sezvanhu zvakaita. Manje problem yatakaita ndeyekuti land yacho manje 39.6 haichinji, haikwiri, haidziki. Handi inoramba iri 39.6. Asi manje zvakaitwa manje vamwe vedu, maparents edu vakaenda pavakanzi endai munotora minda. Asi vamwe vedu vakasara, ndizvo. Manje iye zvino ndopa vakuda kumhanya manje, toda land, toda land. Namba iyi haichinji ye 39.6. Muri kunzwisisa zvandiri kutaura? Maiti izvo vari kutora iye zvino manje mavakuti zvaa right. But pamaifanira kuti zviri right, makanonoka kuinda. Asi tichaona kuti vachadzamira napresident wedu, vachatigadzirire nyaya iyoyo, but mungange makanonoka. How many? The next slide. There are 326,000 vakas resettled pama old resettlements nema A1. 326. My A2 do my large scale farmers. Vaka resettled vari pa 23,000. My small scale area vari pa 10,989. Land size yacho ndio amuri kuona pama screens amuri kuona. Tojamba mama slides ese. Ndaenda pa slide number 43. Ndiri kumhanya. Saka ndoda kutaridzai ma average sizes per land tenure. About 10 million hectares ndo dzakaitwa acquired negovernment. Ndo dziri kudistribute. Pa A1 farmer, the majority of the farmers vatataura pa 326 vane 6 hectares. Of that 6 hectares, 1 hectare vakanzi ndo pavanogara pamusha, 5 hectares ndo dzavanofanira kurima. Obviously pakazosiwa nzvimbo yekuti vanonofudzira ngombe dzavo. Handina kuinclude apa. My A2 farmers average size yacho is about 200 hectares. Next slide. Now, sezvandataura, ndinoda kuvunza program iyi kumasvingo kuti mutinzwisise kuti inenge yakamira sei muvanhu vekumasvingo. Remember vision yatataridzwa kwekutanga kuti tinoda kunge tine nyika yakaita M2050. Ndakukutaridzai zvino vision yedu in numbers. Handitese takaenda kuchikoro. Paakuya mesi manje. Okay. My A1 farmers 360. Land size 6 hectares. I want to give you an example. Kumasvingo. Price ye land per hectare inenge ichitengeswa $500. Ndajamba zvimwe zvakawanda per hectare. $500 per hectare. So the total cost for an A1 farmer achatengeserwa land for $3,000. Marie, for 6 hectares. Kana uri civil servant, kana baba vako vari civil servant, kana mai vangu vari civil servant, vakashanda for more than 10 years, vachapiwa between 2.5% to 5%. Kana vakaita 20 years, vanopiwa 5%. Kana vakaita 10 years, vanopiwa 2.5%. Vanopiwa discount. Ndo mudhara uyu, munofanira kuchirira mudhara. Zvakatiitira. Kana, because tiri mu region 3,
tine an extra 2% discount ndokuti tiri kumasvingo manje havasi kuziva kuti mvura yakunaya kuno noti kumashonalands saka topiwa an extra 2%. Kana ukabhadhara cash for that land unopiwa another discount ye 15%. Inenge iri 450. So total cost of land after the discounts, kana uri civil servant inenge iri 2,340, non-civil servant unopiwa 2,490. Zvino ndarandobva ati zvakare vanhu vangu havana mari. Now this value andiri kuratidzai is already discounted by 50 to 60% of the actual. Ukaenda izvozvo ukati uda 6 hectares haudzitengi ne3,000 inhema, unofanira kudzitenga kuma 10,000 ikoko. Saka Mdara akatoti discountira first ndobva azotipa madiscounts aya. Mdara watiri kutaura akatouya. Akauya. Zvino Mdara ndobva ati zvakare vanhu vangu havana mari. Kana usina mari unokwanisa kutenga land over 20 years. Unenge uchibhadhara mbichana for 20 years. Saka unenge wakunzi unofanira kubhadhara. Kana uri civil servant unobhadhara $273 pagore for 20 years. Ndova munangagwa ivavo. Ndova 20 chi for 20 years unenge uchibhadhara $273.68. Kana usiri civil servant seni unobhadhara $288.39 for 20 years. For 20 years. And the next slide. Kana baba kana mai kana iwe uri war veteran. War veteran. Mdara ndobva ati izvo. The first 5 hectares them war veteran. Mdara ndobva ati unobhadhara $10 per hectare. Zoreva kuti izvo for 5 hectares unobhadhara mari muri kuziva here $50 kana uri war veteran. Saka the 60 hectare ndio yaunozobhadhara $500. Saka total amount yacho yobva yaita mari $550. Saka madiscounts ayaya are not applicable to the $500 manje. Saka unozopiwa madiscounts 15%, $82.50 kana uri more veteran still. Wobva wanzi civil servant $27.50 unopiwa an extra discount kana uri more veteran ye 15%. Yobva yaita $27.50. Ndo vakaenda kakuhondo. Saka tofanira kuvachengeta zvakanaka. Civil servants $27.50, region 3 discount $11, cash payment $82.50. Zoreva kuti for 6 hectares war veteran achabhadhara $346.50. For land iri worth $10,000. Those zvakaitwa naMdara wedu for war veterans. Kana asiri civil servant anobhadhara $374.50. Dai ndakazva gondo ndakaendawo gondo. But Mdara haana kumirira ipapo. Akabva ati izvo, what strategies will we implement to finance land utilization, enable kuti tienable mafambers acho kuti vakwanise kubhadhara squareit. It's one point thing give people land, but kana ukasavapa zokuti varimise vanozobhadhara sei. So the president has also introduced my initiatives ekuti isu varimi tigokwanisa kubhadhara squareit zvacho.
so that chikwereti chacho chichabhadhakwa nemari yatichapiwa napresident yekuti tirime munda wacho iwoyo. Maibata nyaya iyi kuti hauzonotsvaga rimwe bhizinesi rokuti ubhadhare land iri. Vanhu hatisi kwada kuminda, toda vanhu vachashandisa minda vagozobhadhara zvikwereti zvacho neminda iyoyo. So for A2 farmers, izvozvi president vaestablisha a support facility ye 50 million to develop infrastructure pama A2 farmers. A2 farmers vese vane facility yavaestablishiwa vanoenda kumabhenki vomeka sure kuti vaita sei vaisa mairrigation, vatsvaga matractor, ende chikwereti ichocho chinenge chichibhadharwa over 7 to 10 years. Number 2, pama A1 farmer, president vati izvo tichatsvaga a suit of zvinhu zvaunokwanisa kuita up to a loan of 11,000 per farmer for my A1 farmers, we 6 hectares, which will be paid again over a period of 7 to 10 years. 11,000, would you bother 10 years? The infrastructure loan will cover, but is not limited to borehole, solar installation, Starlink, sprinkler irrigation. But it is tailored to a specific region. Because the Hungary maybe Kumatebelen South, you might not need Izozo. This okay. Saka the 11,000 will be suited per region. And the Izozo is team young, it will establish for whatever region, Mariachi no Shandiswachi. Now, another example. Suppose tatora one farmer, ari kunoku, because kunoku vachadzamira, kune mvura. Handi kune mvura kunoku. Toda kuestablisha munhu akuti aite 6 hectares. Pa 6 hectares apa, anenge ane 1 hectare yekumba, yokuvaka musha wake, oita 5 hectares yokurima. Toda kuestablisha a sprinkler system ye irrigation pa prazi iroro re 5 hectares. Toda kumisira zvakare solar munhu iyeye. Tomisira irrigation, toisa futi chi satellite. Manzwa minister mavetera achitaura kuti toda kushandisa chi technology. Tinenge tichida kuti kuye madrone achiita basa rawo. Kumunda ikoko achikubetserai achispraya machemicals. Ndo zvinenge zvakuitwa munguva yamamunangagwa. Ndo nyika ino yavamunangagwa. Ndozvavanoda. Ende zvinhu zvandiri kutaura izvi, mukaenda kupurazi kwavo munozoona zvichishanda. Suppose ndatora another example. Ticharima matomatoes ipapo. Torima 1 potato, 1 hectare ma potatoes, 1 year tomatoes, 1 year cabbage, 1 year onion. Tozoita maybe 2 hectares wheat ne maize. Remember, teachita crop rotation. Tine program yedu ye 7 years yokubhadhara. Tine land repayment ye 20 years. Interest rate per annum is 7.5%. And the next slide. Tarisai zvinhu zvamuri kuona pamberi penyu. Is in the 2050 tikuexpect kuti munhu ari pafarm iyi anokwanisa kuproducer 30 tons for that 1 hectare. Nemaprice aripo izvozvi inofanira kumpa 24,000. Variable cost edu i 4,000. Gross margin yake ndio mari yamuri kuona. Ndoda kupa example. Kana wabva pano usina kunyora izvi, unono kana baba vane 5 hectares, manya unovataura kuti manya kunotora chi title deed. Ndokusaka ndiri kukuratidza izvinhu izvi. Because muchasara futi vamwe vachienda mberi. Mozotanga kunetsa kuti takasarira sei. Manya munotora chi title deeds. Because number 1, haubhadhari izvozvi. Unongonoita mortgage. Number 2, uchapiwa mari yokunorima munda wacho. But ndoda kuratidza kuti chii chamunokwanisa kuita. Ndangogadzira 1 example. Potatoes unoita 50 tons per hectare. Gross income 25,000.
variable cost 12,000. Ndo mari yaunoita 20,000 pamacabbage, 6,000, 2,600 pachibagwe, 4,520. Ndo zvinhu zvamunoita uri pa 5 hectares. Apa iwe hauna cent, because land wapiwa chi hauna wapiwa mahara, wanzi wapiwa chikwereti. Majaira zvinhu zvemahara handi. Wapiwa chi nechikwereti. Ma infrastructure wapiwa futi nechi, ma inputs wapiwa futi nechi. Iwe chako kushandisa chi nesimba rako kunorima. And inini I believe, because ndobva kuno ndokumusha kwangu, I believe kuti isu tinorima isu. And isu hatizi simbe. And tikaona opportunity tinokwanisa kuishandisa. Now, A1 farmer wandataura wewe, gross margin yake pagore in 2050 inenge ya 66,000. Why did I talk about age yet 20 years? Because in 2050, msikana asumgari 20 years old. Anenga old. Anenga 45 years old. Ende kana baba vake, kana mai vake, vakanomirira munda, kana iwo kanomirira munda, tichataura nezvazvo. Ndo mari yaunenge wakugenerator iyi. Mugore ra 2050. Murunzwisisa ka? Tisafarira mari yaizvozvi. Mari yaizvozvi inokurumidza kupera. Mari yatinoshandira inogara nokusingaperi. Annual infrastructure cost 2,000. Land mortgage 273. Unosara neprofit ye 63,000. 63,000. Kana uchinzwa namba iyi inenge iri kuresa hati, but it can be a reality. Now, I want to tell you something. Ndasimudza Tino. Mamona Tino. Tino uyu adarika pa 63,000 pa 5 hectares. Uyu. Because nemari yakaita achitanga ku 30 hectares. Akazoenesa ma-greenhouse. Ma-greenhouse, average yield yakuma 200 tons per hectare pamatomatoes. Animurunzisa. Saka unenge watangira pasi uchirokwira kumusoro. Now, inini manje ndazoita average. Kuti izo, ndoda kujamba zvimwe, kwai nguva yangu yapera. Regai tipedze. This one. Ndakukutaridzai broad overview. Izvi ndizvo malecturer kuda nevamwe vese. Broad overview. Program iyi ikashanda, dzokera mashure. Program iyi ikashanda. Spending capacity yema-farmers edu. Ma-A1 farmers chete will be 8.16 billion in 2050. Mari yavanosara nayo mapockets mavo, vanhu vese. Apa ndashandisa kuti uchainoita, vamwe vachaita mombe, vamwe vachainoita chibagwe, so the average gross margin yavo inenge iri 25,000, not 63,000. Tadzikisa mari yeye. Mari iyo inenge iri ma 8.3 billion. Contribution yedu taitaura. Spending capacity, mari yavanoshandisa inenge iri mapockets 11.4 billion. Industry yedu ichakusimuka ne 7.4 billion. Fuel yedu ichasimuka 5 billion. Valuation yemaprazi yedu, izvozvi value yeland yedu is worth 20 billion. Land yedu yese. But valuation yedu icha increase from 20 billion to about 57 billion. Yema A1 farmers chat. Next slide. And mberi. Okay. Mberi foot. Right. Ndambokutaurirai kuti Mwari paakasika, Genesis chapter 1 not 2, akasika miti. Mwari
akasika miti, haana kusika pekugara. VaMnangagwa vatipa title, havana kuti chikafu. Ndizvoka? Isusu manje basa redu nderokuti asei, nderokunorima manje. Isusu basa redu tinofanira kuchisimuka, toenda tonotaura nemaparents edu, tonotaura zvakare navo, toti isusu enda unoita sei, hande tinobhadharira, hande tinosaina maagreements kumabhenki ekuti titore land tenure yedu iyi. Muchabvunza mubvunzo kuti ko isusu vana vechidiki hatina kupiwa minda tichaita sei? VaMnangagwa vakaprioritize kuti minda yese isina kushandiswa ichaprioritize war veterans, madzimai nemayouth. Saka ndiri kukumbirisai musaite nyope, endai munonyoresa kwamunobva, momeka sure kuti mazita enyu aita sei, anyorwa. Because patiri kuita process iyi tiri kuwana land. Remember zvandambozvitaura izvi, zvimwe zvinhu zviri kugadzirika panyaya iyoyi ndezvokuti pane vamwe vanhu vakaita musikawa vakanotora minda 2, 2, 3, 3, 5, 5, 10, 10. Mutemo haubvumidzi kuti mhuri imwe chete ite more than one farm. Saka tiri kuenda zvatiri kuita izvozvi, tiri kuti kana tikapa munhu title deed remhuri iyoyo, kana vane munda mumwe wechi2, munda iwo hatikwanisi kuvapa, zviri against the law. Saka munda uyu watatora uyewe unenge wakuenda manje wakunotsvaga umwe munhu. Zvino kana iwe usina kunyoresa, hatikwanisi kuzokutsvagira munda iwoyo. I want to encourage you, my brothers and sisters, as young people. Nyika inovakwa nevene vayo. Inovakwa nevene vayo. We start small, we will become great. Tisafarira kuda kunotsvaga opportunities ekushanda. Ndachida kukutaurirai kuti inheritance haigadzirwi nokunoshanda. Inheritance inogadzirwa nokunoshandira umwe munhu. Inheritance inogadzirwa nokucreate wealth. Muri kunzwisisa? Inogadzirwa nokucreate wealth. Ukashandira umwe munhu ucreate wealth yemunhu iyeye. President vaMnangagwa vari kuti enda unozvishandira pamunda wako ucreate wealth yemhuri yako. Ndinotenda. Dr. Kuda Tagwireyi, ladies and gentlemen. Thank you. Pavasimuka panapa vatagwireyi vasimudza shamwari dzavo. Hazvina kunzi mabusinessman emuZimbabwe zvanzi shamwari dzangu. Iwe delegation yako yakamira sei mupenyu? Zvanzi mira nevanhu vako vakamira sei? Ndapedza. Dr. Tagwireyi talked about our wealth, ladies and gentlemen. He talked about our wealth and he said, wealth is an army. We can use it to fight, we can use it to protect. Land is the wealth and that is our power. It gives us independence. It also gives us virtue. Vataura malessons akawanda. I hope you understood the thread that he was weaving between scripture and the ultimate message being that we need to use the wealth that we've been given by His Excellency President Dr. Mnangagwa through this land tenure. He's the chairperson of the land tenure, so when he stands here, he knows what he's talking about. I think Majon, Handitka, he articulated it so well. When he first stood up there and talked about Wakanda, we all were sitting there listening and thinking, Wakanda? What kind of country is that? Handiti. Until we realized it's fictitious, but it is not. It's futuristic. It's futuristic. So he's challenging us. You've challenged us today, Doc. You have. I see you've removed your microphone. You want to use this one. That's fine. All right. Where is Nyasha? Where are you? Right.
Are you ready with our questions now? So remember, we had 3 presentations here today, and I said, hold on to your questions. Now write it down so that at the end, we ask all the questions at once. So we've come to that part where we're now allowing for a few questions. Our guest of honor is only here for a few more minutes, then he has to go. You can imagine he's a busy, busy man, Nanditka. So we don't want to take up too much of his time. Nyasha, you can open the floor for us with the first question that came in online. Thank you Or very maybe much. start with the second one you showed me just now because it's specific to this last presentation. Yeah, Dr. Tagwireyi. All right, ma'am, Yeah. thank you. So online, our first question was, some of us don't have money to pay for land. Is there a payment plan if you want to purchase one as students? That's the first question. Okay, he wants to hear all of them. Go ahead, read the second one. Auntie, there were 2. Yeah. I want to invest in digital marketing that can connect farmers and buyers. Does the Committee on Land help us to connect with our potential clients? Right. Maybe you can take those 2 first. Thank you very much. First one is very easy. I think I've articulated it very well. That there is a payment plan. You do not need to pay even a cent. What you need to do is to go to a bank or to an agricultural center, and what they will do is that you will sign agreements. If you have an offer letter, if you have a what? An offer letter or title deed or a land permit, you will go to those people, they will go and they'll make sure that your land is surveyed, they'll make sure that they will evaluate the land. I just given you an example here. And after that, when you sign those agreements, if you do not have money, you are going to be signing a mortgage agreement. And depending on what you want, if you want to pay it over 20 years, then they'll give you a 20-year plan. After which, if you're on 5-6 hectares, they'll also give you a facility for the infrastructure. And they also give you on a program for inputs. The second question, definitely we have a committee, we have 4 subcommittees. We have one finance and evaluation, we have legal one, we have one for, I'm not sure, I've forgotten about the other one. The last one is on stakeholder engagement and media. So the last question, we have that committee. I wish I could, when I get that question, I'll get that question and the number for that person, and I'll direct it to Epsom Chechetere, who is the chairman for that committee, and they will speak to you so that you can be able to participate in this program. We definitely need more hands on the deck. Thank you very much. You can hold on to the microphone. I'm sure there'll be more questions that come to you. Nyasha, where are you? Do we have a hand in the audience? Yes, we have a hand. Fantastic. Now, when you ask your questions, muri my students, mapiwa microphone. Kana mapiwa microphone. Say your name, where you're from, what you're studying, and what your question is. Chet, urimvunzo. Okay, thank you. My name is Paul Mavima. I'm with an organization called Vision 2030 Movement, which might turn into Vision 2050 as we move towards Wakanda. All right, thank you so much, Dr. Tagwireyi, for the insights that you shared with us. My contribution is hinged on the idea of information dissemination, whereby we are saying there's a Zimbabwe beyond these conferences. Probably it's only us, the privileged few, who can get access to such information. So what has the Land Tenure Implementation Committee done in making sure that the discussions or what you guys aim to achieve for the country through the leadership of our president, how have we disseminated information into the communities so that we are together with the ordinary citizens, so that we're together with those who are downtrodden, who might not be as privileged to the information that you're sharing with us here. Because as I was just coming to Masvingo as we were driving, I got a call from a colleague of mine who's deep down in Gokwe saying where I come from. Yeah, he inherited about 15 hectares from his parents, but he failed to turn that into a productive piece of land. He actually moved to Cape Town, so he was telling me that he's actually willing to have someone who can pay $200 rentals
for the use of the 15 hectares land. So these are some of the things that specifically young people who inherited land from their parents are facing. So what are we doing in terms of information dissemination so that we are together with those who are not privileged to attend such conferences? Thank you. Thank you. Let's take another question and then we'll answer it as a round. We'll take 3 questions and then we'll answer all of them at once. There's a hand there, very excited young lady in row 3. Any other hands, questions from this side? Yes, we've got one hand this side as well. Wave at me. Yes, you. I see you. We'll take that hand. Can we get a microphone on the other side of the room? Tibatsirane. Yes, please go ahead. Good afternoon. My name is Beautify Sizzler and I'm 20 years old, studying records management here at Masvingo Polytechnic. As someone who is very passionate about gender equality and community empowerment, I am honored to be here today. My question goes like, we were focusing on land, the land tenure system, and it was mainly focusing on farming, right? But then there are other ways. You did say that we can obtain wealth through the land, but there are other ways of obtaining land other than farming and economic development. There is also mining. How can I, as a young woman, obtain land for mining? Since mining is a very male-dominated industry and I want to obtain wealth. You did say I can obtain wealth through land, but then I want to obtain wealth through mining because my strongest point cannot be farming. So how can I do that? Thank you very much for your question. And then our third question for this round, please go ahead. Thank you very much. My name is student Nesim Shapa. It's from the Ministry of Health, Masvingo School of Nursing to be precise. My question is directed towards the Deputy Minister of Energy. And Minister, you spoke about a 3-point slogan or mantra, access, control, and power. But my question is concentrated towards the access part of it. So apart from the constitutional right of being a Zimbabwean citizens, are there any other requirements that us as young people are supposed to satisfy in order to be eligible for agricultural land acquisition or possession? And also, how long does it take for the offer letter and the title deeds to come out from the time of application? Thank you. Thank you very much. Dr. Tagwireyi, you may answer the first 2 questions. Okay, I was going to say maybe ladies first, because there's a part of that question that... Sure, no problem. I can give her mine. All right, thank you very much, Rufeneko, and thank you to the young nursing student who asked the question on how he can be able to have access to land. Actually, the requirements that are needed for one to have access to land, I can say there's actually no major requirement really. The only requirement is one, being a Zimbabwean, which I can say is that a requirement? Yeah, well, that's a requirement. You have to be Zimbabwean. You have to, there's no really age limit that comes with that. If the land belongs to your parents, and like Mavima was saying, your parents have died, and the land was left to you by your parents, it's automatically yours. It belongs to you automatically. So you own it. You just have to make sure that the endorsement comes from the relevant authority, that they recognize that your parents left the land to you and you have the right to it. But if you didn't inherit it from your parents and you want to have it as you get older, you have to be above 18 years of age so that you are above the legal age of majority, so that you can then be able to go and register the land in your name. You need to have your own ID card to also be able to have the required documents that are needed for you to go and register for land. But otherwise, in terms of any other legalities, there are no other legal requirements that are needed except for you to have your own ID card to go and register, to go and be able to apply using your own name and putting in the details of your place of birth, where you want to apply the land, and things like that. But otherwise, there are no critical requirements that are needed for one to be able to apply for land.
Okay, I'm going to answer the 3 questions. Vision 2030, the year 2050. The first thing that we did is that we had to go to the chiefs, we had to go to the parliamentarians, we had to go to all the vakuru vedu to try and speak to them about this program that is called land tenure. We felt that it was disrespectful just to start going around all over talking about land tenure. So we needed to talk to our vakuru vedu first, try and explain to them. After which now we are now going to go on a very robust program of disseminating this information via adverts, via radio, and you are going to see more programs like this that are going to be going across. In fact, I'm going to be teaming up with the Young Women for ED, going around the whole country. My main focus is mainly to this group of people, the young people, and then I will allow others to deal with the elderly people. I believe that the youth are our future, and that's where I must focus most. So you are going to see more of that. However, there is no best way of disseminating information. And so we are going to call on all the affiliates, all the groups, to come up. My number is available, so that this we discuss how best you can also be able to assist in disseminating information to the various groupings that you have. The second question is on mining. I wish I could talk about mining. Unfortunately, this is a program on land tenure. But I just want to say to you, Bible says our people run far because of lack of knowledge. And this knowledge is actually available. The first thing that you have is that you have a minister of state who is sitting right here, who is available to be able to assist you in this place, in this region. And then there is a department of mining in each province where you can actually go and register an interest in your claims. And these interests will be then actualized as you go and look for these claims. You know, the most interesting thing, if I was to talk about entrepreneurship, which is an exciting subject, some of the richest people are small-scale miners, whom we call makorokoza. So we have given them an embarrassing name so that you do not get associated with that work. Are you following? And I'm going to encourage you that it is not in the name, but it is in the work that you do. Makorokoza average, they are getting somewhere around 70 grams a year, average, 70 grams a year. That's close to $7,000 per annum. So I'm telling you that it is another avenue that you can go to, go and register, and as the claims are coming up, you'll also get a claim. However, it is not in getting the claim that is important. You can also go and get a tributary from someone who's got a mine. There are many ways. It is not just that I've got a piece of paper. They can also give you an access to that land. I'm going to talk a bit about access to the land. For those, if you go and read, I'm going to encourage you as youth, for people not to, you must not allow people to read for you the Constitution. I'm going to encourage you that as you go back to your universities or your colleges, that you go and look for the Constitution. Because the Constitution, it is going to be interpreted by the lawyer, but at least I must have an understanding of what is in there. Chapter 16, section 289, will speak clearly what Comrade Simbanegavi just said. Land is only going to be given, land is only accessible to those who are citizens of Zimbabwe. How many are citizens who are here? Okay. Ndiana ne birth certificate from Zimbabwe. Saka kana une birth certificate from Zimbabwe, you are a citizen of this country. You could have gotten it from other means, but most of us are citizens. And if we are above the age of, I think it's 21, you will be able to have access to land. So I'm going to encourage you,
go to his office, go and form a queue to my minister, and register so that you can get access to your own piece of land. Thank you. Thank you very much, Dr. Tagwireyi. We are now going to open up for our next round of questions. And I want to encourage the young people in this room to take advantage of opportunities. Do you know, Pachabuda, my guest of honor, Edaya, Pachabuda, Vachadzika ma steps and itka, Bobuda, Vane convoy, Van Vakakomberedza, Sojedo, Msashike Paduzi. But I want to tell you that in life, if you do get access to people like Dr. Tagwireyi, you have about 30 seconds to make an impression. 30 seconds to step up to him and say, hi, my name is Nevene. I'm a communications expert and I want to change your life. I've noticed your PR is not, you speak quickly. You speak quickly. You have very little time. And what you must do is take advantage of that. So this opportunity you have here. That's what she does. Every chance I get to see him, I take advantage of it. And you have that right now in this room. Every single one of you has that right now. So this is our last round of questions because he has to go. Our deputy minister is also here for you. The minister of state is here for you. Other guests are here. There's also people in this room who came onto the stage. You are not, we never said you can't ask other members a question. Do you know that the chairman of ZIFA is in this room? Mama Gwizi, where are you? Please, let's see you. He's here. Okay, the chairman of ZIFA. So understand that Nasika, but not Matsikwa. So let's take these last questions. It was supposed to be 3, but I'm going to open it up to 5 last questions before we dismiss our guest of honor today. 5 questions, make it count. All right, our first question is coming from where? Nyasha, where are you? At the back there, thank you. Okay, my name is Sandra Mtangadura from Morgenstern Chess College. I'm doing ECD. Okay, my question is, Mambotaura kuti ukarorwa une right yekuona land iwe nepartner yako. So let's say inini andina kurorwa zvekuwana marriage certificate. Torambana nemurume wandakarorana naye. Ndine right here kuclaima that land kuti ndeyedu tese ndisina marriage certificate. My second question is, mati munoti supporta kana tichiita zvefarming, asi handina kumboona muchitaura nezve husbandry farming. What if inini ndichida kuita husbandry farming? Are you going to support me? Thank you very much. Deputy Minister, that question is for you. Please, can you take it down? We'll just take the 5 questions at once, then you answer all of them. So Deputy Minister, that one is for you. Next question. Where's our second microphone in the room, by the way? We had 2 microphones. Where is it? So that we make use of our time. We've got questions on this side of the room. Nyasha can handle this side. We need our other mic this side. Sorry. Right. Please go ahead with your question. Thank you very much, guest of honor, for the insightful presentation. My name is John T. Guma, the Secretary General for Zimbabwe Congress of Students Union, which is the mother body for students here present. Mubvunzo wangu ndewe kuti, yes, tanzwa taona kuti kune committee iriko yakasetwa up for the purposes of land distribution and land tenure. But it's not believe that there is nothing for us without us. Zvino mukomiti iyi munewo ma students here kana ma youth anogona kutimirira zvido zvedu sema students. Thank you very much. Thank you very much for that question. Let's come to this side of the room. Where are our hands this side? Manes, hanama questions. Nishonazo. There's a hand there. Please give him his microphone. My name is Divine. I studied engineering at Zimbabwe University. Yeah, let me use Shona for the question, right? Is Ucha. Now, I want to ask, can a question or ongoing
monitoring or security of malenzi that chazopa kufana. Sorry, Atis Kukunzwa, I think you need to come forward. While he comes forward, can we get another question, please? Where's the microphone? Are you ready? Yes. It's already there. Please go ahead. I'm sorry. My name is Ashley Zingoni. I'm an artist. I was supposed to perform, but in any time I want. And also, Shataura Wakoma Wangwa. Kuti she went to the council, but she no propose her something. In the Ghana, she no propose her for a land, Kuvaka, Weshira, play center, Kurudzira, my youth, ne children of today, Vachana entertainment, Nechi, Asan, Dinagan, Chandino owner iPhone $150. Sakandoda kufunzo wangu rokuti ndoshifamisa se kuti ndiwano access yekuti ndipiwo loan bosi kwandiri loan wacho auda maqualetra kuti ndikwanise kana ndaapprove ichitori kucancel nakatokanda ka2 case. Thank you. Thank you very much. That's a very practical and personal question, but I think it can be addressed. That's the third question. Our fourth question. Are you ready now? Yes. Right. I'm ready. Please keep it down. Please keep it down. Ongoing monitoring of malenzi that chazopa kufana, because this is more than free. Tataitirwa na Nyika and the committee. Kuti tinozova ongoing monitoring of the lands, because tikataza takatona namazi babayedu vakatora land more than 10 years to Zimbabwe. Vakabva vatorisiya iri yakabva yatorara land yacho isina monitor. Kuti irambe iri productive, do we have the committee or security charamba ichiita land as an ongoing program so that no keeper the production on and going? What are you studying? Financial engineering. Financial engineering. Studied, yeah. You realize that the question you've asked can be answered by someone in this room, to have a committee for that monitoring. You realize that, right? Yes, even though they're there right now, the answers are with the young people in this room today. My degrees are Tirkuverenga, everything we're doing, the answers are also with us. So we'll take it, but I know that in the bigger scheme of things, the answers are with us. Our last question. Kuno. Okay. All right. Please, may we go to that side. Okay, I'm Nyasha from the Reformed Church University, Nyasha Rubengo. So my question is that pamataura mukati munokwanisa kutipa like mari dzekutikwanise kutanga ma-projects edu like that. The problem is that tinozoshaiwa maybe access yekuti tikwanise kutengesa zvinhu zvedu like ma-markets. So is there any help you can give to us yekuti tikwanise kuwana access to the markets yekuti titengese zvinhu zvakadaro? Thank you very much. Okay, I think those are our 5 questions for now, but we have one more. And that's why chiti iwe. But microphone, yeah, we are. All protocols are observed. Inintinoitwa Aiwa muombere maokwane tsika uyu. Ane hunu. Inintinoitwa Tatenda Mavenga. Ndakazvarirwa kubhikita muno mumasvingo. I am a third student at Bondov Teachers College. Ndinodzidzisa ma-general, which means I teach from grade 3 to 7. My question is, sezvo mati mari inobva kuvhu, tikatarisa zvino sevana vechidiki tomotiveteka sei, because takakurira kumusha tichipinzwa nemari dzedonje, takakurira kumisha tichipinzwa nemari dzeruninga, but tomotiveteka sei kuti sezvo tawana land tiri kuda kurima kuti tinokwanisa notengesa kana tidonje hakusisina mari inobhadhara. Uye mukatarisa izvezvi kune plant iri kurimwa inonzi runinga, but isusu hatina company inokwanisa kutenga runinga. Runinga rwakunotengeswa kwakaita sekuMozambique. Saka munoti chinazvo sevakuru? Thank you very much. Okay, we have to close that because also we need to allow for our panel to remember the questions, isn't it? So let's answer those questions that have come in. Tikapiwa imwe nguva tinoendera mberi, but pari zvino ndopandanzi ndigumire. So I'll allow Deputy Minister to answer first your questions.
and then we'll come to Dr. Tagwireyi. Okay, thank you, Rufi. Mubvunzo wandabvunzwa nemunin'ina wangu ndewekuti kana ndanga ndakaroorwa asi ndisina marriage certificate ndinozoita sei kana tarambana. Ndoda ngotanga kutsanangura kuti muZimbabwe tine marriage akati wande anorecognizwa nemutemo sekuti vanhu vanenge vakaroorana. Asi ndoda ngoti ndingonanga newataura iye unonzi unregistered customary law marriage. Ndo kazhinji kuti vanhu vanenge vakaroorana vachitova baba naamai vakaroorana panzira dzedu dzechimagariro edu echishona umwe vozorambana pamutemo. Kana ike zvinezvi mutemo wedu unocherechedza kuti kana vanhu makaroorana nenzira iyoyo inonzi uklu, unregistered customary law marriage. Kana makaroorana nenzira iyoyo kana mukarambana kodzero dzenyu dzinongoenderana kunyangwe sezvakaita dzivanga vaine muchato. Kana mukarambana, kana muchisheya land, kana muchisheya property, kana muchigara panhu pamwe, zvinoongororwa izvozvo. Mudzimai ane kodzero yekuwanawo esheya paland iyoyo. Tine inonzi section 68 pamitemo yedu inotaura nezve administration of estates. Inocherechedza marriages ese atinawo ekuti vanhu vakachata vane certificate yemuchato vanga vakaroorana, vanhu vakaroorana panzira dzedu dzetsika nemagariro. Kune imwe yavako ike zvinezvi yekuti vanhu vanenge vachingogara zvavo, vachingodanana zvavo vachingogara. Ike zvinezvi hurumende yedu yakati kana mungatongogara mese, mukagara mese kwechinguva chakati rebei, muchigara semurume nemukadzi, mukaita vana, pamunoparadzana ipapo zvinotoongororwa zvekare kuti manga muchigara sei, muchiitei. Hapana anobvumidzwa kungoinda asina chaakabata. Zvinotongoongororwa kuti umwe nomwe anoenda aine chaanenge akabata. Ndinozviziva kuti dzimwe nguva zvinonetsa kupuruvha kuti ndanga ndikaroorana naye, asi kana muchimbogara mese pakabviswa roora kungoti mombe dzakaenda kumba kwenyu kana kuti vekubereki vemukadzi vakapiwa $20, zvinotoreva kutoti manga makaroorana. Kana ukaintroducwa kuhama dzemurume nemuromo kungonzi ndiye mudzimai wangu wanga wakaroorwa, pamunoparadzana munosheyana zvakafanana, maita basa. Nyaya dzemarriage munodzida stereka handiti? Dr. Tagwireyi, over to you for the rest of the questions. Or Minister Panea Mudautoro. Yes, I'm going to give regaiti pe Minister Bapindre Mfunzi weku one question. Maita guest of honor. Taona kuti zvinhu zvose zvinobva muland, ingava mining iri kutaurwa pano inenge ichibva muland. Saka the bottom part, the base is land. Pane mubvunzo wabvunziwa nemusikana anga achibvunza nyaya yemarketing yemaproducts atinenge tichiwana. Utungamiriri hwedu hweSecond Republic hwotungamirirwa naPresident Emerson Dambudzo Mnangagwa vakaona kuti dambudziko zhinji riri kuitika nderekuti tinorima toshayiwa market. Saka vakaisa bazi mostly kuagriculture rinoi AMA, Agriculture Marketing Authority, rinotengesa zvirimwa zvedu zvose zvatakuita locally and international. Uyezve sekuno kumasvingo vataura nezveruninga sesame kuti kunotengesewa kuMozambique. Muno masvingo maane processing plant kumwenezi inoi sesame processing plant ine training center zvekare kukudzidzisai kurima runinga igogo nekugutengesa ipapo pa plant ipapo. Saka vanodzidzisa kurima votenga zvekare ipapo. Saka president wedu vakaita zvinhu zvakanaka. Hapachina chirimwa chinonetsa kunge tichitengesa. Datenda.
Thank you very much. One of the other things that I want to say, ndichida Minister Wedu, ndeyekuti most of the things that tinozvirima for subsistence living. We don't atizvirimi commercially. As a result, tinofunga kuti maprice atirikuwana, they are very low. And then Maria tinowana inenge iri shoma. So what we are encouraging as we are doing our program is to commercialize everything that we are doing. So including sesame iyoyo, kana mukairima muri pa A1 farm page patataura paya paya. Tichakubetserai kuti muwane mari nokubetserai kuti murime commercially, not kurima subsistence living. Then that will be a problematic for you. But I want to go through the questions. Do you support animal husbandry? Ndangopa example chete yezvimwe zvirima. Handisina time yekuti tipe zvimwewo. We support animal husbandry, we support any form of industry. Chinhu chese chandakuratidza paya we support it. We support huku, zvese tinosupport. As long as it is agriculture, we are going to find the money for you. Do you have any youth student representative? Yes, we have a Bigima Tiza Junior, DM Youth and Oku representai. Pa committee pedu. Committee edu ine ma war veteran, committee edu ine vanhu government, committee edu ine ma business people, committee edu ine ma lawyer, committee edu ine opposition, ine munhu wese committee yacho. Saka tinotese vari moimu kuti titarise nyaya yacho tiri pamwe chete. Ndozvakaita navamunanga because he's a constitutionalist. Collateral applied. Am I ndombora kuti musimuke? Muda mari kuita project yenyu? Okay, imimi 6,000 nenyu tichakupai tichibuda muno. Aiwa, ndiri kuendera mberi, ndichiri kumbopindura mubvunzo. Ndiri kupindura mubvunzo. Tinonzi mwana asingacheme anoita sei? Okay, Bakuman. Markets, Aiwa, fariraiwo vamwe, Dr. Tagwireyi, mazvita. Aiwa, vanhu vese vato confused ka. Oh yeah. Markets for the produce from the different institutions. Papsoroi, markets. I think Ngatiterere. vachadzamira vataura a very good point. Tine Agricultural Marketing Authority iri kuita basa iroro, but isusu mukomiti medu tine committee inoita nezve financing, tine committee zvakare inoita iri kuitira nezve marketing of products. Muri kuona ma-products atiri kutaura matons akawandisa ezvinhu zvatoda kuita. Saka first of all, ye-financing iri kunotsvaga mari kunze kwenyika yekuti tiunze mari isapoti agriculture yedu. Ye-marketing ichanotsvaga ma-markets kunze kwenyika yekuti timakete zvirimwa zvedu. To assist Agriculture Marketing Authority, mabanks iye zvino anenge achibetsera kumaketa maproducts edu. Zvekuti vanhu vamunotora zvikwereti kwavari, kwamuchanotora zvikwereti kuya, it will be one of their responsibility to make sure that they find a market for your products. Shange zvichikubetsera izvozvo. Maprices emacommodities ndataura point iyi. Maprices anodeterminwa ne-supply and demand. Saka semurimi akadzidza ane njere, tine dambudziko ratoita, just give me a moment. Tine dambudziko nokuti isusu sevanhu amene kuti takapiwa chii chinoita kuti tida kutevera vamwe vanhu, not to lead others. Saka zvinhu zvatinorima generally zvinhu zvataona mumwe munhu achirima. Hatizvizivi kuti zvine value here, ende tikarima zvakawanda impact yacho ichadzikisa maprice.
So because we are getting educated, it must also allow us a little bit to think. Kuti zvinhu zvandoda kurima izvi zvine market here, zvichandipa value ipi, ende mari yandiri kuda kuti ndizvirime imari. Zvimwe zvacho zvinodhurisa, saka una mari yacho zvinorima zvaunokwanisa. Zvimwe zvacho zvine market, maprice anoramba achiti up and down. Saka unofanira kurima zvimwe, ndo inonzi risk assessment. Unotaura kuti zvimwe zvine mamarkets anofamba up and down, but sometimes maprice anenge ari high, mari low. Unofanira kurima zvimwe zvine maprice ari consistent. Zvakaita sechibagwe, handi price yacho is more or less given, and government supports it, but profit yacho chi ishoma. So we must have that balance. Kana uchinge uri murimi akangwara. Ene tiri kufunga kuti zvino munenge muchidzidza, but by the time chasvika 2050 munenge madzidza zvokuti munenge perfect. Ndiri kutaura nemi nokuti imi munenge muchiripo, vamwe vanenge vasisipo, vachadzamira. Thank you very much, Dr. Tagwireyi. Thank you. I think at that point, we have come to the end of our second round of questions, and I know you gave me a time, so we must honor that. I think you have been gracious enough to give us as much time as possible. Nyasha, where are you? You're there on the stage, that's fine. I think we want to now we want to move forward with our program, but I must remind all of you, when you came in, if you did not receive one of these pamphlets, please make sure you get one when you go out. They've been put together by the Land Tenure Committee. They have basically outlined what they're doing to implement all these programs. It's a summary. There'll also be information about their website, their contact details, where you can find them. There's also another leaflet in there about the benefits of the freehold land tenure title deeds. It's a benefit. We must always understand what our colonizers did. They came here, they took land, took title, and now we are trying to normalize and regulate things for our people. It's a process and it's going to take time. But we support and we thank those that are putting work into it and working tirelessly under the vision of President Dr. Edi Mnangagwa to realize vision and ownership for us as indigenous people of Zimbabwe. I'd like to hand the program back over to Nyasha. Your capable hands are waiting. Thank you. Thank you very much. So right now, Honorable Guest of Honor, todakungo kutendai ne delegation yenyu yamauya nayo today to grace this occasion, and we are very happy kuti program iyi yatangira pamasvingo, but isikugumira panapa sezvamanzwa zvichitaurwa naHonorable Guest of Honor. Vati vachange vachifamba neYoung Women for Economic Development in all tertiary institutions, implementing this very program yatatanga kuita pano pamasvingo province. Ngativauchirire maoko tichitenda naizvozvo. So as Young Women for Economic Development, Honorable Guest of Honor, tangogadziro a small token of appreciation yekungokutenda ine presence yenyu kuno kumasvingo province, together with your delegation and everyone ari papanel yedu. So right now, as you can see, taku present my gifts kuna Honorable Guest of Honor, our National Executive of Young Women for ED. DJ soka to music zvinakidza wakomana. Hey.
Thank you very much. Thank you very much, DJ. So because of time, atishade kuramba tichirebesa munamato. Manzwa guest of honor vedu vati takumhanya-mhanya. Ende vamirira kuona ma-students muchidya lunch. Vati havasi kumbobva pano kusvika vameka sure kuti mwana wese adya. Ende yes. So right now, ndinozviziva kuti nyaya dzechikafu munobva mafara zvisingaite. So right now ndakusira time inoi kuna Honorable Minister of State for Masvingo Province, Honorable Minister Chadzamira, vane zvavanoda kuti tivataure nesu. Thank you very much. Honorable Minister, over to you. Vasikana veyangu ve-economic development, young women for economic development, vanogona kumboimba pichana. Ndoda kuti ndisaenda kuzivisa zvamapiwa vana vechikoro, zvamapiwa nemuremekedzwa wedu. Nhasi mashuzha chaiko. Saka ndoda kuti vambovaimbira guyo gwavo gokuti Vatagwireyi vanoereiko gumbo madlira pazhe chaurura wegona chitova. Uyai muimbe. Chaurura wegona chitova. Mose imbaiko. Gumbo madlira pazhe chaurura wegona chitova. Vatagwireyi vanoereiko. Gumbo magira pazhe chaurura wegona chitova. Gumbo magira pazhe ndiyo chaurura wegona chitova. Iyo chaurura wegona chitova. Magira pazhe ndiyo chaurura wegona chitova. Vatarwira vanoereiko. Gumbo magira pazhe chaurura wegona ivo wegona chitova. Aiwa tatenda. Mururure muridzo. Vana madlira vanodlira pazhe kuti vaya vanopfuura vauye vabetsegwewo. Uye ruoko gwavo gwakareba. Saka Mwari anopa vanopa kuti vagowana chekupa. Onyima vaya vanonyima kuti vashayiwe chekunyima. Saka ava vanopa vachiwana, ndosaka vachiwana. Vana vechikoro mose ma-tertiary institutions edu ari 7 auya pano. Every institution iri kupuwa ma-scholarship 20. Mururure muridzoko. Saka Young Women for ED, for Economic Development, vachishanda nema-principals ema-universities edu, ndo vachaona kuti vana vanotambudzika zvekushayiwa school fees ndevapi vagobetsegwa vagoendawo kuchikoro. Saka tinoda kutendai madlira nezvamatiitira. Tatenda. Aiwa mururu nemuridzo. Aiwa DJ chimbotipaike kuti tipemberere sema-students. Aiwa taitirwa zvakanaka, ngatisimukei titambe tichingotenda zvinhu zvataitirwa. Tinoda kutenda Honorable Guest of Honor vedu, Mr. Kuda Tagwireyi. Aiwa tinokutendai. Aiwa ngatipemberei zvataitirwa ma-students. 20 ma-scholarships per every institution. Aiwa tinokutendai chef. Tinokwanisa kutora zvigaro zvedu.
Thank you very much. I want to kuziziva kuti mufaro wacho wakanyanyisa. But pari zvino tanga tichingokumbirawo kuti tingonyarara so that we move to the next item on our program anditi. Panguva inoi ndakuda kusimudza our national treasure at Young Men for Economic Development, vari zvakare Central Committee wemusangano weZANU-PF, vari zvakare Honorable Member of Parliament Women's Quota for Harare Metropolitan Province, Honorable Messi Mgomo, vatitire vote of thanks. Thank you, Madam Monda. Pamsore, our State Minister, Vachadzamira, Pamsore, our guest of honor, and your business corporates, Pamsore, Chairman, Wedwe Province, Netimrenyere Province, Pamsore, our principal, Varipano, Pamsore, our commissioner, Pamsoroi, Mambo, Wedwe Nzumbo Ino. Because of our time, atishanyanyotора time yakareba tiri panapa ndakuita vote of thanks chef vedu vaone kufamba time iripo vanonoka. Okay, all protocol observed. Allow me to begin by recognizing His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and Commander-in-Chief of Zimbabwe Defense Forces, Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa. His Excellency continues to inspire the nation through his bold leadership and unwavering focus on achieving Vision 2030, which seeks to transform Zimbabwe into an upper middle income economy. Under his guidance, the National Development Strategy, NDS1, has provided a clear roadmap for inclusive growth, innovation, and youth empowerment. This event today stands as a living testimony to the practical realization of that vision, where young people are not just passive beneficiaries, but active agents of development. On behalf of the organizing committee, I extend our heartfelt appreciation to everyone who made today's Leadership Success Series a powerful and inspiration gathering. Allow me to express our deepest gratitude to our guest of honor, Dr. Kuda Tagwireyi, CEO and Chairperson of Sakunda Holdings. Dr. Tagwireyi is not just a business leader, but a national figure whose footprint in development is boldly evident across sectors. His continued support for education, agriculture, youth entrepreneurship, and strategic land use reflects a deep commitment to Zimbabwe transformation. Through the Land Tenure Implementation Committee, he has played a pivotal role in shaping policies that are unlocking long-term empowerment, especially for young people and women. His presence here today is a testament to his belief in grooming a new generation of leaders echoed in purpose, innovation, and patriotism. We also extend special thanks to Honorable Minister Ezra Chadzamira, Minister of State from Masvingo Province, for being a consistent pillar of progress. Minister Chadzamira has tirelessly supported development programs across the province, from agriculture initiatives to infrastructure upgrades, and above all, youth mobilization efforts. Under his leadership, Masvingo has become a fertile ground for opportunity. His advocacy for land access, inclusive governance, and provincial empowerment initiatives aligns seamlessly with the aspiration of the forum. Minister Chadzamira, your support in bringing this event to Masvingo Polytechnic has created a platform for future leaders to dream boldly and act decisively. Our sincere appreciation goes to Honorable Minister Tatenda Mavetere, Minister of ICT, Postal and Courier Services, whose work in the digital transformation space in shaping a smarter and more inclusive Zimbabwe. Her initiatives such as the Digitalize Zimbabwe campaign and her push for e-learning platforms
are not only bringing the digital divide, but creating pathways for young women to participate meaningfully in the fourth industrial revolution. We also thank Mr. Ruveneko Parenyatwa for her dynamic moderation, as well as all the distinguished speakers and thought leaders present, including Honorable S. Mbanegavi, A.T. Nyoni, and Ms. Nyasha Monda, whose contribution enriched the dialogue with actionable insights and lived experiences. A special mention must be made of the land tenure reforms, which continue to offer tangible hope for Zimbabwe's future. The conversation of 99-year lease into our transferable and bankable assets is more than a legal milestone. It is an economic empowerment strategy. These reforms provide secure land rights, open access to financial credits, initiatives, agriculture investment, ensure generational wealth, especially for rural youth and women who have historically been sidelined in land ownership structures. This framework strengthens national food security while promoting equity and dignity. I would also like to acknowledge the presence of sister affiliates who are here to support us. We have Concord Vision 2030. We have Amatu K4ED. We have Boys Zamdara. And also Tinemamwe organization and Snack mention up at Panap. Vatan Snack get up your list. And we also want to acknowledge the hosting vice chancellor and the dean of our students for opening this academic space to national dialogue. All students and stakeholders present, whose energy and participation today brought life to the discussion, and the entire national executive of Young Women for ED, as well as our provincial chairpersons. Madam Sandra is in here. Madam Sandra, Sandra Ndevele, she was here, Tantina Yemunom the whole day, and also Tina Madam Sharon from Mashingo province. Tudaku kutenda yaskana ma provincial members nekuita kwamaita kuti chinhu chedu chifambe chiende mberi. Let us carry forward the energy and resolve ignited today. May we as young leaders, educators, and policymakers remain committed to transforming our communities through innovation, integrity, and inclusive growth. As we close, we salute the Revolutionary Party ZANU-PF for its continued support of youth-focused, development-driven initiatives that are shaping Zimbabwe. We envision. I thank you. Ndatraya kuti ndikurumidze time yedu yapera, saka ndaverenga ndichimhanya. Toda kukutendai mese mauya kuzosapota chirongwa chedu cheyoung women. Tina guest of honor chiri chirongwa che-empowerment yevana vasikana nevakadzi. Maita basa. Thank you very much, Honorable Messi Mgomo. Panguva inoendesha kumbiro Madam Geraldine, National Head of Media at Young Women for Economic Development, Watipo closing prayer. Let's bow our heads and pray. Thank you, O Lord Jesus Christ, for this beautiful day, and we thank you for each and everything that we discussed today in relation to the Land Tenure Act, and we just thank our honorable guests who managed to come through today, as well as all of the students. Say thank you so much, Lord Jesus Christ, for this blessed day. Thank you so much, Lord, for this beautiful day. Amen. Thank you very much. Program yedu yapera, but ndokumbirwa mese murambe makagara pasi. Tatopedza hedu program retingoti principle vangoti mwenye mwini zvavanoda kutaura nesu vepano pamasvingo point. Rega nditange nekuti all protocols observed.
Chandangosumukira pano ndechekuda kutenda guest of honor. Masvingopoli yapuwa makombiyuta 20. Nokuti tahosta rimwe chete richiita about 5,000. Saka toda tine mufaro mukuru tatenda zvikuru guest of honor. Thank you very much. Aiwa tinozvitenda. Saka tinoda kuti tese tirambe takagara pasi anditi guest of honor vedu nedelegation iri kunoku ndo vanotanga kubuda. Then sisi tichizoteera kumashure. Aiwa ngatirakidzei kuvafarira.